God morgon från Paretodesken den 23 januari. Wall Street avslutade veckan starkt. S&P stängde upp 1,9% i fredags. Och Nasdaq stängde upp hela 2,7%, drivet utav en stark rapport från Netflix efter stängning på torsdagen. Netflix steg med 8,5% i fredags. Även Google bidrog till bra sentiment när de annonserade nedskärningar. Aktien upp 5,7%. Det här har varit en trend senaste veckorna kan man säga, med totalt har Big Tech annonserat layoffs på över 55 000 anställda. Det är naturligtvis tråkigt, men det mottas väl av marknaden då kostnadsbesparingar kan hjälpa till att hålla upp earnings, spekulerar man i. Så året är iväg för en bra start. Nasdaq är upp hela 6,4% year to date och S&P 3,5%. Nu närmar vi oss earnings season som drar igång på allvar den här veckan, och vi får se om vi kan få fortsatt positivt momentum i det. Och på den noten så ska vi prata lite med Chris Watling från Longview. Good morning, Chris. Welcome to the Pareto desk. What's your view on markets this week? Good morning, Stefan. Yeah, it's nice to see you. Well, it's been pretty interesting. I think it's been quite interesting what's been going on. Last week we had Davos, as you know, and it's famous for being a contrarian indicator. The mood really was quite remarkably positive considering the year we've had. And so I thought, we're listening to Larry Summers talking about maybe hope is going to triumph over experience and the data getting a bit better than he thought it would. And that was really the message coming out of Davos. I thought that was kind of intriguing, given what markets are doing. We like to say at Longview that price drives opinion. So the price moves and the opinion changes. And of course, that isn't really how it should be. We've had a long rally from the lows in October. It's coming up to being about a 3-month bear market rally. We still think it is a bear market, and it's interesting if you look at where the S&P is. Technically, it's looking quite toppy. It's hitting trend lines. It's hitting sort of the top of downtrend lines. The downtrend channel that's been in place last year. And if you look at somewhere like Europe, you've seen that some of the more cyclical markets have bounced back from where they were 6 months ago. Take the DAX, for example, as a good example of a cyclical market. And it's down about 5, 6, 7, 8% over the course of the last 13 months and breaking above its 200-day moving average. So I think the market needs to sort of think more about recessionary conditions. And at the moment, it's more thinking about the fact inflation's coming down, and it's excited about the fact we've had peak hawkishness pretty much from a lot of central banks, particularly the Fed, and that's now priced into the curve. So, we have this theme of evolving from chapter 1 to chapter 2. And I think that's what the market's grappling with. And chapter 1 was all about last year, and chapter 2 is really about pricing in that recession. So last week was, it was nip and tuck, wasn't it? It was a sort of debate between the bulls and the bears. Friday's price action was strong. Wednesday's was weak, etc., etc. And across the week, it was kind of flattish certainly in the States anyway. Yeah, it's interesting. We're going into earnings season, and we will see what the companies say about 2023 and about when you speak about chapter 1 and chapter 2. Chapter 1 was the inflation perspective weighing on markets for last year, and this year, chapter 2, we move into recession and what the impact will be on actual growth, right? And that will show up something in the guidance and numbers from companies this week and next. Exactly. I mean, chapter 1 is kind of, it was bursting a bubble in the growth areas of the market, the sort of long duration growth, the tech, and obviously most of that's in the States. So that was chapter 1. It was removing cheap money. You remember we came into 2022 with emergency monetary policy, so reversing that. The inflation surge accelerated that. The war added to that, etc., etc. So that was chapter 1, and chapter 2, as you articulate, is now pricing in the aftermath of the impact of that, the recessionary conditions that are likely to come. But as always, it's like any recession, people get fed up waiting for it. Yeah, exactly. Yeah, often give us a very interesting perspective also on the liquidity or situation in markets. Can you just give us a brief update on what's going on there, please?
Yeah, absolutely. I mean, obviously money's been tight, and of course, over the last month or two or three, markets have been pricing in future rate cuts in the States. But one of the things that's really been driving liquidity as well is the U.S. Treasury's been running down its account at the Fed, and this is whenever the U.S. Treasury issues debt, they park the money at the Fed, and then they start using it and putting it into the real economy. And as they put it into the real economy, it adds to general liquidity. And of course, they put it in by paying bills and so on. And if you look at that account, it's called the Treasury General Reserve account at the Fed. It was close to $1 trillion in the middle of last year. It's now down at 300 billion odd. So it's come down an awful long way. It's added a lot of liquidity to the system in the second half of last year. And at the same time, we now have a debt ceiling problem that Janet Yellen's got to manage in the States. And this is a real challenge. And she needs to not run that account down too much. Otherwise, it's going to get harder for them, to manage that debt ceiling situation. So they use that account normally. They did in 2012 when they last had this debt ceiling problem. So liquidity has kind of been boosted for 6 months, even though markets sold off into September. And it's going to be harder to do that. And QT continues. So I think liquidity looks tougher than people might suggest. The dollar weakening helps, of course, but elsewhere, I think those other factors are challenging. Tack Chris. Här på morgonmötet idag så har vi bland annat pratat Sandvik. Och med oss här idag är Anders Roslund som ska ge oss sin senaste vy på Sandvik. Välkommen Anders. Ja, tack. Sandvik är ju första verkstadsbolaget som kom ut med rapport i fredags. Och den var lite bättre på försäljning, lite bättre orderingång. Men framförallt så pekade Sandvik in i januari och sa att efterfrågan fortsätter att ligga på en ganska bra nivå. Vilket fick marknaden att känna att den här konjunkturavmattningen säkert kommer, men fortfarande är efterfrågan stark. Men det som var bäst i rapporten, det var den betydligt bättre marginalen i gruvsidan som ju står för mer än 50% av vinsten. Och där är marginalen nästan uppe i 23% nu. Och det gjorde att jag justerade upp mina prognoser med 4-7% och tycker att Sandvik är nu ett riktigt kvalitetsbolag. Man ligger med ebit-marginaler mellan 20-24% och borde värderas högre. Det finns ju möjlighet också att man delar upp bolaget. Tack Anders. Ett annat bolag som vi tog upp på morgonmötet idag var Kambis, och med oss för att kommentera Kambis är Georg Attling. Ja, vi gick igenom Kambis idag. Det är egentligen två grejer som vi fokuserar på. Dels Q4 där vi skruvar ner förväntningarna en aning. Vi såg en vinstvarning här från Kindred. Där det var uppenbart att VM kanske inte hade den nettopositiva effekt som både vi och marknaden tidigare hade förväntat oss. Så vi skruvar ner en aning där. Och sen pratar vi också igenom deras CMD här som de hade förra veckan i Stockholm. Presenterades då nya finansiella mål för 2027 som innebar en omsättning 2-3 gånger högre än 2022 nivåer och en ebit på över 150 miljoner euro. Vi tror att de här målen är svåra att nå. Dels behöver man substantiell tailwind i regleringar, bland annat Indien, Japan, Brasilien, i alla fall en eller två av de länderna, och stora stater i USA som till exempel Texas eller Kalifornien. Utöver regulatorisk medvind så behöver man att sitt nya erbjudande då som man presenterade med som är modulbaserat, att det blir en succé, och det är inte omöjligt att det blir så, men vi tror att alla de här komponenterna som man behöver för att nå de finansiella målen, att det helt enkelt är låg sannolikhet att alla de skulle inträffa. Så det är väl egentligen summeringen av Kambis. Vi tar upp riktkursen dock från 180 till 190. Tack vare då att vi sänker våra förväntan på vad PEN, en av Kambis stora kunder, vad de står för av dagens omsättning, vilket gör att när de fasas ut här 2023 och 2024 att effekten av det blir lite mindre, men är fortsatt neutrala till aktien och tycker att man ska äga annat i sektorn. Tack Georg. Med det så tackar vi för oss och hörs igen imorgon.